Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce Pedro Almodóvar. Thank you. Good afternoon. You know, the title of this lecture is Telling Stories. And I will try to read directly in English. So, with me, good luck. You know, I always put, this is something that I suppose that this is part of being a screenwriter. I always put titles of everything that I do, at least that I write. Well, I've always conceived of cinema, the films I've made, as a representation of life. Not as life itself, but as its representation. Perhaps for that reason, the scripts I've written until now have been inspired by reality. Reality in all its manifestations. What I hear, what I see, what I experience in my own life, the things that affect me, the most atrocious events that I have read about in the newspaper, or the more surprising and moving ones. Family life, friends, solitude, beauty, the failures and the pleasure that one finds throughout life and in the origin of fiction. I've always been fascinated by creation in itself and by the interaction between the process of creation and its creator. New items in the newspaper, exaggerated and extraordinary incidents, are usually a great source of inspiration. For example, I read in a newspaper that in New York, a woman in coma for 9 years became pregnant and gave birth to a child. A few days later, they discovered that the culprit was an oddly in the clinic. Beyond the moral judgment, what struck me most was that a body which science had defined as clinically death is determined by the brain, could engender a new life. That extraordinary fact inspired me to make the first note on Talk to Her, the story of a perfect nurse who looks after a young woman in coma with whom he ends up falling in love. But I'm not inspired only by extraordinary facts. At times, inspiration comes from everyday situations. It's best if I give you another example. I was in a bar having a coffee. It was time for the news program, and the television was on. The female newsreader talked about a murder. A man had been found dead. It suddenly occurred to me that I'd like the newsreader to continue saying, and I know who killed him. And I'm going to tell you. The idea amused me enough so as to make a few notes. I went home and developed the situation that had just occurred to me. And then I thought it was a good idea for a short film. After a few days, I read the minute story again, and I found it interesting. I was intrigued by someone could do what the newsreader did, and fascinated about the idea of a confession of such caliber taking place right in the middle of a news program. I immediately wanted to know the reason why the newsreader killed someone and then confessed it, and also what happened to her after the public confession. But to satisfy my curiosity, I had to write everything that happened before the television program and what happened afterwards. Reality provides you with the first lines of the story, but the writer, if he is sufficiently curious, must write the rest to know what happens. In such an everyday situation as having a coffee in a bar while the television was showing a news program, I found the seed of high heels. It can also happen that what inspired the first idea disappears while the film is being developed. The script is being developed.
At times, the inspiration, the starting point of a narrative, is an excuse that leads you to a story that you couldn't imagine before. And the origin of the story, what drove you to write it, disappears along the way. Chance is an essential part of writing, as are tenacity and curiosity. Well, and of course, talent. Writing a script is always an adventure. I always have the impression that I'm not the owner of the story I'm writing, but rather the story chooses me as a way of manifesting itself. I act as a medium. The author's relationship, at least in my case, with the origin of the story and its development is always mysterious and unpredictable. I am not the one who decides it, at least until a first draft is achieved. That is where the most important work in writing begins, correcting the material time and again. Writing a script is rewriting it continuously until it's time for the sound mixes. When I say that inspiration always comes from reality, I include myself as part of reality. Generally, inspiration has its origin in exterior reality, a book, a film, a conversation, something you've told, and so on. But inspiration can also come from inside oneself. We are still in the realm of reality. But in this case, the reality is inside you, inside your heart and your memory. It's an intimate reality that doesn't always have to be confessional, because fiction always appears crouching in the first ideas, feeding of them and dominating this reality from a certain level of writing. I have fallen back on certain elements on more than one occasion in order to write my scripts. My mother and my childhood. I also mix in stories or texts that I have written before and that find their place years later in some of my stories. Cinema, films, both as a spectator and director, and the memory of a love cut short when it was still alive and beating. Motherhood is a recurrent element in my filmography. What have I done to deserve this? High Heels, Volver, The Flower of My Secret, All About My Mother, and Pain and Glory. And now in Spanish. No pensé en mi infancia hasta llegado este siglo, cuando ya había cumplido 50 años. Supongo que no me gustaba lo que recordaba y deliberadamente lo relegué a un rincón oscuro de mi memoria. Pero el paso del tiempo te impulsa a mirar hacia atrás de un modo natural. Supongo que es lo que llamamos madurez. Desde que empecé a hacer cine en el año 1979, tenía mucha prisa por vivir y por contar historias. Solo miraba hacia adelante, muy estimulado por mi presente de joven madrileño que devora con entusiasmo los primeros años de la transición española. El pasado, además, estaba contaminado por la dictadura de Franco y yo lo borré conscientemente de mi memoria como si nunca hubiera existido. Todas las películas que escribí y dirigí en la década de los 80, desde Pepe y Lucibón hasta Átame, las hice desde la negación de la dictadura. Como si Madrid, la ciudad donde vivía y los personajes de los que yo escribiría hubiéramos nacido en 1977, después de la muerte del dictador. Solo miraba hacia adelante. No sentí la necesidad de mirar atrás hasta los años 2000. De esta mirada retrospectiva surgieron dos películas muy distintas, La mala educación y Volver. La mala educación recogía lo peor de mi infancia, los recuerdos más oscuros de mi relación con los curas salesianos y franciscanos con los que estudié el bachillerato. De modo igualmente espontáneo, recuperé la memoria de otra parte de mi infancia que con el tiempo se había convertido en el reverso de la educación que recibí de los curas. Me refiero a mi primera infancia rural, hasta los 8 años. Esos primeros 8 años, rodeado de mujeres, mi madre y sus vecinas, suponen mi verdadera formación como persona. Son los años 50 y yo les prestaba mucha atención y estaba fascinado por la vida de las mujeres que me rodeaban, mujeres fuertes, luchadoras y alegres.
Ellas me iniciaron en la vida y en la ficción. Aunque en Volver no hay ningún niño, la historia se basa en las conversaciones que yo escuchaba a las vecinas en los patios manchegos. Historias de muertos, aparecidos, de violaciones incestuosas o cuando acompañaba a mi madre a lavar la ropa al río con otras mujeres. Es uno de los recuerdos más felices de mi infancia. Otro elemento que forma parte de mis guiones son los textos que escribí en diferentes épocas de mi vida y que he guardado en forma de nota, reflexión personal, relato corto o guión inacabado. Pondré algún ejemplo. En Hable con ella aparece la set piece El amante menguante, la narración de una película muda que el enfermero Benigno ha visto en la filmoteca, una película que le ha perturbado y que después le cuenta a Alicia. Alicia, la joven en coma, a la que cuida en el hospital. Es una set piece en blanco y negro que podría funcionar de modo autónomo, pero cuya narración yo utilizo para ocultar lo que ocurre en la habitación del hospital entre Benigno y Alicia, la joven en coma. Durante la escritura, yo ya había empatizado con el dulce psicópata, interpretado por Javier Cámara. Sabía que en algún momento iba a violar a la joven en coma porque esa era la idea original. Como dije al principio, yo había leído la noticia de una mujer en coma en un hospital de Nueva York que después de 9 años, inerte, había dado a luz un bebé. A los pocos días se descubrió que la había violado un camillero. Convertí el camillero en enfermero y aunque sabía desde el principio que iba a cometer un acto criminal, mi deber como narrador era mostrar al personaje en toda su humanidad, sin justificarlo, pero explicando cómo era. Un consejo para escritores, actores o directores: nunca juzgues a un personaje al que le debes dar vida, aunque sea un psicópata. Personalmente, si no soy capaz de empatizar con un personaje, no continúo escribiendo su historia. Y yo ya había empatizado con el personaje de Benigno, el enfermero, y como si se tratara de un amigo real, no quería verle violando a la chica en coma. Algo dentro de mí se rebelaba contra la idea de mostrar esta escena al espectador. Sin embargo, como narrador, debía transmitir al espectador lo que ocurre en la habitación del hospital entre el enfermero y la enferma. Entonces se me ocurrió tapar la escena de la violación con otra narración a través de la cual el espectador entendería lo que realmente estaba ocurriendo entre Benigno y la enferma. Fue así como se me ocurrió poner El amante menguante, como tapadera que a la vez sugiriera lo que ocurrió en esa habitación. Esta pieza ya la tenía escrita en forma de primer borrador. Uno no se inventa algo así de la noche a la mañana. Fagocité parte de este guión previo y lo introduje en la narración de Hable con ella. Nunca he querido que se escribiera mi biografía. Mi vida está reflejada en las 21 películas que he hecho hasta ahora. Toda mi vida, en sus diferentes etapas, mi familia, mi país, mis amores, mi relación con la creación, están detrás de los personajes de las primeras 20 películas. En la última, Dolor y Gloria, mi presencia delante y detrás de las cámaras es más evidente y más íntima. En esta última hay tanta ficción como en las otras películas, pero por primera vez la referencia del protagonista soy yo mismo. La documentación que debía hacer para el personaje de Antonio Banderas se encontraba dentro de mis entrañas y en mi memoria, en mi soledad, en mis propios dolores y en mis miedos. Hace 2 veranos yo solía sumergirme todos los días en la piscina y me mantenía bajo el agua, inmóvil, el tiempo que resistieran mis pulmones. Y volvía a sumergirme después. Hacía poco tiempo que me habían operado de la espalda y toda la musculatura se había alterado después de la operación que me inmovilizó la mitad lumbar de la espalda. El momento más placentero del día era el tiempo que permanecía sumergido en el agua. Bajo el agua, por la ingravidez, toda tensión muscular desaparecía. Después de repetir este ritual durante semanas, mandé a alguien que me hiciera una foto en esa situación, descansando bajo el agua con los brazos extendidos, flotando. Quería saber cómo era esa imagen. La foto me pareció suficientemente misteriosa y sugestiva.
y sin saber que aquello se convertiría en un guión, empecé a escribirla. El agua de la piscina, la quietud y la oscuridad, bajo el agua siempre tenía los ojos cerrados, me transportó a otra corriente líquida, el río donde mi madre y nuestras vecinas iban a lavar. Para mí era una verdadera fiesta. El dolor y la gloria ya quedaban establecidos en estas dos primeras secuencias. Pero yo no había decidido todavía escribir un guión en el que mi intimidad estuviera tan presente. Pensé, si escribo de un modo tan directo sobre mí, eso significará que durante los 2 próximos años tendré que hablar de mi intimidad en todas las entrevistas de promoción, y yo soy una persona muy pudorosa. Después de un momento de duda, hice lo que suelo hacer cuando escribo inspirado en la realidad exterior: mezclar la realidad con la ficción. Tomar conciencia de mí mismo me ayudó a mirarme con la suficiente distancia como para escribir. No tenía la impresión de ser yo el personaje de Antonio Banderas, sino alguien que se parecía mucho a mí y a quien podría adjudicarle mi mundo. Cuando escribo un guión, no importa cuál sea la inspiración, hay un momento en que la ficción domina el relato. Y lo importante es que el resultado sea verosímil como ficción, aunque se haya alejado de la realidad. El agua, la corriente líquida, había aparecido desde el principio como el elemento que definiría la narración. Las distintas épocas que aparecen en el guión debían fluir como fluye el agua de un río. El protagonista ya estaba decidido. Era un director de cine de 60 años que sufre de varias dolencias y vive casi aislado en su casa, deprimido ante la idea de que no volverá a hacer películas porque no está en condiciones físicas de hacerlo. Salvador Mayo nunca se había detenido hasta entonces. Había llevado una vida explosiva y vertiginosa, tanto profesional como íntimamente. Y de repente una operación de espalda, junto a otros problemas físicos, le obligan a detenerse. Nunca había tenido tiempo para pensar en sí mismo. Siempre vivió pendiente de la película que escribía, rodaba, montaba o promocionaba. Esos eran los 4 ciclos temporales de su existencia. Su primavera, su verano, su otoño y su invierno siempre estaban marcados por la película que tenía entre manos. Esta situación de aislamiento e inacción en la que vive por primera vez le impulsa a mirar hacia atrás, convoca la memoria de su infancia, su vida como joven adulto en el Madrid de los 80, la importancia del cine y de la gran pantalla en su vida, el recuerdo de un gran amor que tuvo que cortar cuando aún estaba vivo y el recuerdo agridulce de los últimos años de su madre. En este panorama argumental, los 3 textos de los que hablé se ajustaban perfectamente al relato. Salvador entraría en contacto con un actor con el que 30 años antes había trabajado y habían acabado peleándose. Paradójicamente, este actor representa en un teatro alternativo el monólogo La adicción, cuyo autor es Salvador y que yo había escrito en los años 90. También pude recuperar el relato del primer deseo y adjudicárselo a la infancia de Salvador. Este anexo no tuvo lugar hasta el último momento, en la recta final de la escritura del guión. Durante la escritura yo quería salvar a Salvador porque era como salvarme a mí mismo, pero no podía forzarlo. Viví unas semanas de incertidumbre hasta que encontré la solución cuando en la consulta del radiólogo, Mercedes, su asistente, le muestra la invitación de una exposición de arte popular anónimo. La invitación muestra una acuarela con un niño sentado en un patio interior, rodeado de macetas, leyendo un libro. Ese niño es el propio Salvador, que recuerda el momento en que un joven albañil dibujó la escena y después se lavó desnudo con el agua de una palangana. Salvador recuerda la turbación del niño ante la primera pulsión del deseo. Este recuerdo me dio la clave para salvar a Salvador. Después de la consulta del radiólogo, se pasa por la galería de arte y compra la acuarela. 50 años después, la acuarela del niño, rodeado de macetas, llega a manos de su destinatario. Y por primera vez en mucho tiempo, Salvador siente la necesidad acuciante de contar esa historia.
Cuando llega a su casa, se lanza febrilmente sobre el ordenador y empieza a escribirla. Lo primero, el título, el primer deseo. La necesidad de contar esa historia me proporcionó el mejor modo de salvar a mi protagonista. Que sea él mismo quien rueda la película de su infancia. Todo lo que hasta ese momento, en Dolor y Gloria, el espectador ha creído que eran flashbacks, son en realidad la película que Salvador está rodando. Porque la verdadera dependencia del personaje no son las drogas, sino el cine, seguir haciendo películas. Encontrar una historia que contar que le posea por entero, una historia que le transportaría a un lugar sin dolor. El territorio donde viven las historias y sus narradores. Era el mejor final que podía imaginar para Salvador y para mí. I wanted to start actually with just by making a point rather than asking a question. Yes. Because it's so clear through Pedro's talk and his career, 21 films. I think when people write screenplays in the UK, generally, in order to find a connection to the audience, they think about genre. So what are they going to write? Is it going to be a period film? Is it a biopic? Is it something for an adaptation? Is it a comedy? Is it horror? They start with a genre and then somehow, I think, feel the responsibility to stick to the dictates of that genre all the way through. And I think Pedro's way is so interesting. The idea that all you're concerned about as you write is what the director, in his case, obviously it's himself, is going to be able to make it of interest to the audience. He's thinking about the audience all the time. No, I don't think about the audience. Okay. It doesn't mean that I don't theory. respect it. I mean, I love the audience, and there is a moment when I only think about the audience. But that moment is when I finish the movie. Yeah. When, a week before the opening, Yeah. then I'm shaking, Yes. just thinking about the audience. But never before. When I'm writing, I'm the more free person. Even I'm more free than in my real life. I'm completely free and don't think in anything but the story. And as I said, I feel usually as a medium of the story, and it's the story who asks me to do something, and something, the story asks me to write something that I don't want. But the story demands it very clearly. I never did. This 21 movie that I did, because also the audience, I don't know how is the audience. I don't know what phase they have. Is something amorfo. Amorphous. Que uno no conoce realmente. Y de hecho, además, siempre me sorprende la reacción de la audiencia. Yo creo que incluso cuando el director y el escritor piensan demasiado en la audiencia, se equivocan y se llevan sorpresas. I'm going to disagree with your own work because I think if you look at, just to name some of your early films, Women on the Verge of a Nervous Breakdown, Tie Me Up, Tie Me Down, High Heels, All About My Mother, Talk to Her. If you look at, I would say people at film school should look at and study the first 5 minutes of each of those films. Oh, really? Every single moment of those first 5 minutes is of enormous interest. The graphics, the music, the sound. It's so clear to me that you are a master at holding the audience's attention. And that's a critical 5 minutes at the beginning of a movie. If people are lost, then they turn away. Yeah, always I try to be very clear to the audience. In this case, yes, I think about the audience, and I try. During the first 5 minutes, to tell what will be the story about. So, como decirle al espectador, nos vamos a mover en este terreno.
Entonces, sí, en ese sentido, mi intención es, y cada vez más en cada película, ser absolutamente transparente con el espectador. Yeah. Another example that is from from Talk to Her, the idea that the other chap who's not the one who's not the nurse, his relationship was with a female bullfighter. Such an unusual choice of role, I think, Yeah. and yet it pays off brilliantly at one moment when we see her fighting a bull, and with this extraordinary Alberto Iglesias song. Yeah. And it just seems to me as though you are thinking all the time about the moments and how they're connecting to you, probably. You know, I think of it as thinking of the audience. But that's just it's a sequence that you could not have had if she hadn't been a bullfighter, obviously. But it's just an extraordinary... So it feels to me as though what you do is you find extraordinary moments that are going to connect to you and to the audience, whether they're dramatic or beautiful, or they remind us of our childhood. All the time you feel the responsibility to find those things. I think you probably think of them as for yourself, not for the audience. Yeah, no, it's wonderful, you know, when that connection happens. And I mean, thinking about, for example, Pain and Glory, I listen many people telling me that they don't see my mother when the young and the old mother appears, that all they see, their own mother. And of course, I was thinking about a love that it was cut in a moment that it was still alive, but the audience is not thinking about my biography and my love affairs in the past. But because this is a kind of experience that I hope that almost everyone has in their life, just to love someone, and sometimes that you have to cut. So this is a kind of miracle when that happens, but this is how it is. And but what you need is to be sincere when you are telling this kind of story. Then everyone can feel identified with that. And in the case of Talk to Her, the reason that I choose a bullfighter, a female bullfighter, it was because I wanted a profession very close to death. And I didn't want a killer. So, you know, I cannot say that, but, you know, in Spain, in Spanish, the bullfighter, you call it matador, which is exactly killer. So I wanted someone very close to that experience. And also because just to be in coma is, for the science, it's just a death. It's a physical, because it's the death of the brain. So it was because of that. But you know, I'm really thinking about, for example, about England. I'm overwhelmed that my movies worked so well here, because really our culture are very different. And you know, at the beginning, I always thought to be too outrageous for the British audience. So it's wonderful just to feel this kind of reciprocity with the British audience. You know, I never try, even in my beginning, that I have a reputation of being like the Spanish enfant terrible. I never try or wanted to outrage anyone. Yeah. It was my way of telling the story. It was my way of watching the world around me. Yeah. So I respect when I was outrageous, but I didn't try. Not in the sense, for example, that Madonna tried to be all the time outrageous. No, it was not my point. Okay. I wish we could go on for the next hour, but apparently we can't. So what a privilege it's been, and a pleasure. Thank you. Pedro. Thank and you. Will you join me in thanking Pedro? Thank you.